To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyon. Gaskiya to mun dan ɗauki lokaci mun kama muku ne sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka ba, wato channel din na so antik. Insha Allah nan da cikin bidiyon mu za mu ɗora daga inda muka tsaya, kuma insha Allah a kowane rana ko dai a kowane sati na mana samun kawo muku bidiyo irin guda 2 zuwa 3 haka insha Allah. Bidiyo mai na farko a yau bidiyo ne da ya shafi masu harkan graphic designer, masu harkar graphic da waya, masu harkar graphic da laptop, duk wannan zai taimaka musu wajen samun graphic resources. Na san wasu da dama suna shan wahala wajen samun graphic resources, wasu ma suna tunanin ya ake samun resources na design, wato za ka yi design kenan. To duk a cikin wannan bidiyo insha Allah za mu nuna hanyar da ake lalubo graphic resources da kuma application din da za ku yi amfani da shi, ko kuma ce site din da za ku yi amfani da shi domin samun wannan resources. Wannan resources dai zai bada ku sami resources iri da iri. Za ka sami background resources duk kala wannan haka, background ne, wani icon ne, tambari ne, logo, hotuna ne na wani design da za ka yi, duk irin wannan resources din design din za mu nuna muku application din da ka yi amfani da shi. Wani application ne sunansa Pinterest akwai shi a Play Store, akwai site ɗinsa browser. In baka da shi za ka je kan cikin Play Store naka, ka zo wajen search ka rubuta Pinterest kana fara rubuta ma ga sunan ya bayyana. Okay, ga application namu nan da shi da jan logo da tambarin fi a ciki. Okay, already mun riga mun yi download din nashi, zamu da shi. Idan yanzu suna buƙatar mu updating, amma ta kan updating din zamu jira yayi updating. To faka sharp har ya gama downloading, na kan updating kenan, yana kan installation, wato na update din da muka yi mishi kenan. Yawwa za mu jira ya karasa. Ba ga da shi dai wannan shi ne application na Pinterest da aka yi download na shi a Play Store. Yawwa to za mu taba kan open, ga wani alamun bullun rubutu nan ya rubuta open, za mu taba kai don mu kai mu cikin wannan application. Wannan shine fuskar application ne da zai baka. Farko ya ake nemo resources, za ka ta duba ne, ba da duba za ka ta yi ba, za ka duba domin ka samu abin da ya maka. Za mu zo kan search ne, domin search ɗin wannan irin resources da ke so mu samu. Samu fara da nemo background. Akwai wajen search, akwai plus, akwai wajen message, wajen boss kenan. Haka zo wajen search, idan ka san za ce search dai alamun ne, kusan alamu ne na alamun nemowa, shine ake cewa search ba na gaban ciko. Za ka ɗauko hoton, akwai hoton kyamara a wajen search, da kyamara za ka ɗauko hoton abin da kake so ka lalubo. Misali zan bashi allowance da kani kan wayana, zan ɗauki hoton abin da nake so na ɗauko a cikin wayana kenan. Sai za mu ci mana so mai lalubo wannan hoton haka. To zai dan jira, zai dan duba, zai binciko. Kuna gani? Yawwa to kun gani ga sunan kala daban-daban. Shi ma da bakali da muke so sai mu clicking akai, ga wanda dogo nan guda 3, wato kan dogo nan guda 3 sai kai downloading. Hoton ka zai downloading da zai tafi cikin gan wayanka. Idan muna son sai mu ƙara yin baya, mu je mu ƙara dubo wani a ciki, wanne muke so, wanne muka ga mana, wanne muka yi. To ga wannan ya mana kyau, shi ma sai mu taba kan shi, sai mu taba kan download. Ga wani kalan nan ma da shi ma kala daban-daban, sai mu download.
to ga wannan ma hoton kuna gani ko hoton yayi very clear, hoton mace ne mata bara ne da hawanci ne, kuna ganin ta kusan ita ma dai duk zai ba mu dama wajen hada flyer din da misali idan zan yi flyer na gidan abinci ne. To ga wannan ma kala daban-daban dai, sai kalan da muke so. Hausa suka ce sai kalan da ka zaba. To ga wasu nan ma dai alan albasa ne, tumaturi ne, kokomba da dai sauransu dai, kun duk za su taimaka maka wajen harkan flyer na gidan abinci. Ga wani nan ga wani nan ma dai ga yankan tumaturi nan ma, ga salad duk dai, ga albasa, ga kuma dan resources nan na dan su tattasai ne, yankan tattasai ne, kuma da duk sai dan ba da armashi wajen yin design ɗinka da za ka yi. Ga su nan ma kala daban-daban, haka za ka yi ta bi kana downloading kiliya na su, kana downloading su kiliya, ga albasa, ga kayan yaji, ga wato wani application ɗin gaskiya da kai da ya kasa yin shi to za ka samu sauƙin binciko abubuwa, ka daina wahala wajen nemo resources in za ka yi aiki. Za mu tafi abu na gaba. To ga wani diddai design ne na diddai resource ne na design. To ga wani ma duk dai resources ne na design. Ya ganin mu fa iya wancewa ya ganin ka sai dai ka gan shi ka bar shi. Mun shiga bangaren background. To nan ma dai background ne, shi ma muna ganin ya burge mu, kuma kun ga yayi high quality, kuna gani yayi high quality, yanzu da quality din shi alhamdulillah tabarakallah masha Allah. Ga wani ma shi ma muna son shi ya burge mu, sai mu yi downloading, sai mu back mu ƙara duba wani duk wanda ya mana kai sai mu taba kai yi downloading. Ga wannan ga wani ma dai tabarakallah masha Allah. To za mu yi baya sai mu tafi alabon. Ga wani ma dai tabarakallah masha Allah, ya yi kyau. Wannan gaskiya wani application ne zai taimakawa graphic designer na waya, masu waya masu iya da application su irin su Physia Lab, masu yi da CorelDRAW computer kenan, masu yi da Photoshop, duk dai za ku samu sauƙin samun resources a cikin wato wannan site, wannan platform na Pinterest. Wato kowane irin design kake so, komai kake so, background kake so, kala kake so, kowane irin features da ya shafi graphic designer, wannan application kuma za ka sami high quality mai kyau. Kaga ba tare da kaji kana wahala kana rubo abu dishi ba quality. Ta nan kun ga ya da quality, sai dai ka cire background. A next video mun insha Allah za mu nuna muku kuma har application din da za ku yi amfani da shi wajen cire background, wajen cire background mai kyau insha Allah. Yanda za ka cire background da wayanka, kuma insha Allah a cikin wani bidiyon ma za mu nuna muku yanda ake cire background din a cikin computer, za ka cire background da wato Photoshop insha Allah. Kuma za mu na, idan Allah ya sa ya mu cimma, za mu samu lokaci za mu na kawo muku tutorial akan Photoshop step by step na yanda ake amfani da Photoshop, inda za ka yi flyer, inda za ka yi mockup, to da dai ga sanan da features ne na graphic design. To kar bidiyon mai nisa da yawa, na ga bidiyon mu ya ci kusan minti 9, za mu dakata a nan, sai wani bidiyon wani lokacin Allah ya gamu. Dan Allah ya wata ga wannan tasha ta mu, kada na mana alamar subscribe, sannan kada na mana alamar gararrawa don sababbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Nan ba duka iya sajin ɗaya ne, nan ba mu tafi sajin na biyu ba da dai mun tafi wani sajin, amma dai bidiyon mu zai tsaya nan, za mu da sa'aya sai wani bidiyon, sai wani jikon Allah ya kamu. Na ku a koda yaushe Al-Hussein na so one take. Na gode, bi salam.